Hallo, guten Morgen. Wir machen heute mit Lektion 10 weiter. Wir machen heute mit Lektion 10 weiter. Gestern haben wir Lektion 10 oder gestern haben wir mit Lektion 10 begonnen. Gestern haben wir mit Lektion 10 begonnen. Ja? Einen Moment nur. We have done the perfect tense. We know the verb beginnen. Beginnen, we have learnt it as a regular verb in the present tense. But now, since we are into the perfect tense, we will mark beginnen with an asterisk. Because beginnen, to begin, its perfect is irregular. Hat begonnen. The vowel is changing. Yeah, hat begonnen, and there is an en ending. Hat begonnen. Wir haben gestern mit Lektion 10 begonnen und heute machen wir mit Lektion 10 weiter. Ja, heute machen wir mit Lektion 10 weiter. Wir sind auf Seite 112. Wir sind auf Seite 112. Ja? Aufgabe 4 A, Aufgabe 4 A und B. Have you all got the page? 112, yeah? Aufgabe 4. The basic objective here is to learn this pair of words, welcher, dieser, welche, diese, and welches, dieses. I'm sure we have heard the words earlier in class, and these, of course, we know is this, yeah. Like you have der, die, das as the definite articles, the. Similarly, you have dieser, diese, and dieses as the demonstrative article, this. Yeah, and the word this or the demonstrative this is usually used in response to which question? Exactly, which question. Okay, so that which in German is welche. Welche or welche is the basic word, and then like you have endings for dieser, we also have endings for welche for the feminine and for the plural. Then you have welcher and welches, which one, okay. And dieser and welcher, of course, they will behave like der, die, das, in the sense that whenever der, die, das, we know that they can change, right? In the object form, der can become den. So the same inflections dies and welch will also go through. Okay, so they will follow those inflections, and that is the basic element which is being introduced in 4A. So we are going to read 4A, and we are going to try and understand how it is being used. Also, die Aufgabe 4a auf Seite 112. Die Entscheidung, it's an important word, das ist ein wichtiges Wort. Die Entscheidung is decision. Die Entscheidung, yeah? Entscheiden is to decide. Entscheiden, Moment. Entscheiden is to decide. It is in the
perfect, it is irregular, it is hart entschieden, there is a change in vowel, hart entschieden, yeah, okay. Die Entscheidung. Lesen Sie den Dialog und ergänzen Sie die Tabelle. Lesen Sie den Dialog und ergänzen Sie die Tabelle. Sieh mal, der Mantel ist doch toll, oder? Der Mantel ist doch toll, oder? Welcher Mantel denn? Welcher Mantel denn? Der Mantel. Mantel is a coat, is an overcoat, is a coat. Der Mantel ist doch toll, oder? Welcher Mantel denn? Na, dieser hier. Na, dieser Mantel hier. Welcher Mantel? Dieser Mantel. Ja? Welcher Mantel? Which coat? Dieser hier. This coat. Ja? Findest du? Also, ich finde diese Jacke hier viel besser. Findest du? Do you really think it's nice? Also, ich finde diese Jacke, die Jacke, diese Jacke. Ich finde diese Jacke hier viel besser. Welche Jacke meinst du? Diese? Welche Jacke? Diese Jacke? Ja, genau. Oh ja, gut. Dann nehme ich die Jacke. Dann nehme ich die Jacke. Okay. Also, ist das klar? How welcher and dieser are being used? I suppose it is not very difficult to follow. The only thing we have to be conscious about in German when we are using the word for which is Welsh, is that the endings of Welsh will be quite like the endings of der, die and das, okay, in every case, okay. So you have der Mantel, das Kleid, welches Kleid, dieses Kleid. Die Jacke, welche Jacke, diese Jacke. And die Schuhe, plural. The shoes, die Schuhe, welche Schuhe, diese Schuhe. Yeah? As you can see in the accusative, welchen Mantel möchtest du? Diesen Mantel möchte ich. Ja, and welches, dieses, die Jacke and die Schuhe, welche Schuhe, diese Schuhe. Okay. And of course, there is a small element introduced here, which is the comparative of gut und besser. And then with 4b, variieren Sie den Dialog von 4a. You can easily work with the partner and use, instead of der Mantel und die Jacke, maybe you could use das Kleid und der Rock, das Kleid und der Rock, or der Schal, a scarf, der Schal und das Tuch, or das Hemd und das T-Shirt, der Schal und das Tuch, das Hemd und das T-Shirt. Yeah, or you could say der Schal oder das Tuch, Schal, both are scarves, maybe Schal could be a muffler, das Tuch could be a scarf or a kerchief. Das Hemd und das T-Shirt. Die Schuhe, die Stiefel, Pumps, ja, die Stiefel. Das Sweatshirt und der Pullover. Yeah? You could take a combination of any of these pairs of clothing, and for example, you could replace it with das Kleid und der Rock, or der Schal und das Tuch, and so on and so forth. Okay, so I hope it is clear now how to use welcher and dieser, and we will go on with our with lesson 10. Auf der nächsten Seite, das ist die Seite 113, haben wir die Aufgabe 5, der Umtausch. Der Umtausch, tauschen in German means to exchange. Tauschen. Tauschen ist regelmäßig. Tauschen is a regular verb.
means to exchange, and umtauschen ist ein trennbares Verb, is a separable verb, which means to again to exchange for a new one, for a new piece or something like that. Okay. Umtauschen. So you buy a piece of clothing and then you don't like it or it doesn't fit you well, then you go and change it or exchange it. That is called umtauschen. Okay, so tauschen und umtauschen. Der Umtausch. Lesen Sie den Chat. Lesen Sie den Chat. Warum gefällt Andreas die Jacke nicht? Warum gefällt Andreas die Jacke nicht? Yeah? Gefallen is a verb we have done. Warum gefällt Andreas die Jacke nicht? Gefallen is, yeah, why doesn't Andreas like the jacket? Warum gefällt Andreas die Jacke nicht? Also, ist ein Chat zwischen Andreas, Jana und Susi. Ja? Also Andreas sagt, ist zu klein für diese Welt. Andreas ist zu klein für diese Welt. Jana, was ist los? 1,75 Meter ist doch nicht so klein, aber zu klein für die Jacke aus dem Internet. Und wer hat sie mir empfohlen? Und wer hat sie mir empfohlen? Aber zu klein, ich bin zu klein für die Jacke, die ich gekauft habe. Ich bin dafür zu klein. Ja? Die Jacke ist zu groß. Ja? Die Jacke ist zu groß. Sie, die Jacke, gefällt mir nicht. Sie passt mir nicht. Ja? Gefallen, passen. The verbs that we have seen. Schmecken is also a verb like that. Schmeckt mir nicht. Yeah? So the jacket, I don't like it, it doesn't please me, sie gefällt mir nicht, it doesn't fit me, sie passt mir nicht. Ja? Ich bin zu klein, die Jacke ist zu groß. Okay. Aber zu klein für die Jacke aus dem Internet. Und wer hat sie mir empfohlen? Wer hat die Jacke mir empfohlen? Jana. Ups. Hast du die Jacke schon bekommen? Hast du die Jacke schon bekommen? Ist die Jacke schon da? Ja? Hast du die Jacke schon bekommen? Du hast sie doch erst gestern bestellt. Du hast sie doch erst gestern bestellt. Hast bekommen, hast bestellt. All these are what forms? Perfect forms, yeah. Susi comes into the chat. Andreas, Jana, vorgestern, nicht gestern, vorgestern. Ja? Susi, im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. Ja? Im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. Da habe ich zusammen mit Jana eine Jacke im Internet bestellt. Im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. Da habe ich zusammen mit Jana eine Jacke im Internet bestellt. Ja? Heute ist das Paket angekommen. Heute ist das Paket angekommen. Heute ist das Paket angekommen und ich habe sie gleich probiert. Ich habe die Jacke gleich probiert. Die Jacke ist viel zu groß. Die Jacke ist viel zu groß. Das sieht blöd aus. Blöd. Das sieht blöd aus. Blöd. Dumb. It looks dumb. It looks not nice. Also sometimes. Blöd.
Und die Farbe hat im Internet toll ausgesehen. Die Farbe hat im Internet toll ausgesehen. Aussehen also we have done to look in the sense, wie sieht das aus? How does it look? Die Farbe hat im Internet toll ausgesehen, aber jetzt gefällt sie mir gar nicht. Aber jetzt gefällt sie mir gar nicht. Sie gefällt mir gar nicht. Ja? Jana sagt, du kannst sie doch bestimmt umtauschen. Du kannst die Jacke doch bestimmt umtauschen. Hast du schon bezahlt? Hast du schon bezahlt? Andreas sagt, ja klar, ich habe sofort bezahlt. Ich habe sofort bezahlt. Und ich bin schon zur Post gefahren und habe sie zurückgeschickt. Und habe sie, die Jacke, zurückgeschickt. Aber jetzt muss ich weiter suchen. Jetzt habe ich keine Jacke. Jetzt muss ich weiter suchen und ich brauche eine Jacke. Ja? Und dann sagt Susi mit einem Smiley, sagt sie, hast du nicht letzte Woche schon eine Hose umgetauscht? Und Andreas meint, und sowas nennt man Freunde. Ja, und sowas nennt man Freunde. Yeah, what is the, have you got a general sense of the chat, what the chat is all about? Yeah, we saw that there was a mention in the earlier dialogue of buying a jacket. Yeah, and then Andreas could not find a jacket, and so what did he do? Im Internet bestellt. Im Internet bestellt. So he went and with Jana's help he ordered a jacket through or online, and the jacket came immediately and it was too big, and it was, wer hat sie mir empfohlen? Empfehlen. Empfehlen is a verb that we have done also. Empfehlen is to empfehlen is not regular. In the present tense empfiehlt, and in the perfect tense hat empfohlen is to recommend. Very often used, empfehlen, very often used. I think we have also done it in a class before. But for example, if you ask somebody, if you ask a friend, you're new to the city and you want to go out and eat somewhere, kannst du mir is optional, ein gutes Restaurant empfehlen. Could you recommend to me a good restaurant? Okay. Kannst du mir ein gutes Restaurant empfehlen? Or if you go to the restaurant and then the waiter comes and says, was möchten Sie essen? Was möchten Sie trinken? You can ask the waiter also, was empfehlen Sie? What do you recommend? Okay, what is your tip? What would you recommend? So empfehlen is to recommend, and of course the perfect is hat empfohlen. So Jana has basically he has gone by Jana's choice, bought the jacket, it is too big and he is upset, and then Susie comes and needles him a little more by saying, hast du nicht letzte Woche schon eine Hose umgetauscht? So this week, did you not last week exchange a pair of trousers? Yeah.
So it seems to be a habit with Andreas that he has to buy something and then again exchange it. And so Andreas ends by saying, und sowas nennt man Freunde. Und sowas nennt man Freunde. This is what we call friends. Okay. So it's of course it's a sarcastic remark. Yeah. The task is lesen Sie den Chat und markieren Sie alle Verben im Perfekt. That's what we have done. We have marked all the perfect forms in the chat. Und ergänzen Sie die Partizip 2 Formen in der Tabelle and markieren Sie G. So we have here a table right below. If you go to page 113, then right below this exercise, it's on page 113, right below this exercise you have a table, Partizip 2, trennbare und nicht trennbare Verben. I think now we should be clear what are separable verbs, trennbare Verben und nicht trennbare Verben. Verben ohne Präfix, finden, fahren, probieren. Yeah? Finden, fahren, probieren. Finden, what is the perfect form which we found? Im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. Ja, im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. So, finden would be hat gefunden. Fahren. Ich bin schon, here it is, ich bin schon zur Post gefahren. Ich bin schon zur Post gefahren. So, hat, ist gefahren. Probieren. Ich habe sie gleich probiert. Ja, ich habe sie gleich. Ihren. Remember the verbs with ihren, they won't have GE in the beginning. So, probieren, hat probiert. Ja, so Verben ohne Präfix, hat gefunden, ist gefahren, but ihren, hat probiert. So no mit GE, ohne GE. Okay, these are our standard perfect forms which we have learnt. Please remember that those 25 verbs, the perfect forms, irregular verbs have to be learnt by heart. Okay, like fahren, ist gefahren, finden, hat gefunden. It is very, very essential to learn that by heart. Then we have Verben mit Präfix. What happens when verbs have a prefix? Prefixes can be, in German, yeah, either separable or inseparable. Trennbar oder untrennbar. Okay. So ankommen, umtauschen, aussehen, zurückschicken, das sind alle trennbare Verben. Yeah? And what happens in the perfect tense? Heute ist das Paket angekommen. Heute ist das Paket angekommen. So, the ge is splitting an and kommen. That's the way we make the participle of separable verbs. Angekommen. Ja, und dann die Farbe hat im Internet toll ausgesehen. Hat ausgesehen. Hat ausgesehen. Umtauschen. Ja. Hast du nicht letzte Woche schon eine Hose umgetauscht? Umgetauscht. Hat umgetauscht. Similarly, zurückschicken would be hat zurückgeschickt.
hat zurückgeschickt. So, we can see that the GE comes in between the prefix and the verb, and does not matter whether it is regular or irregular, tauschen, getauscht, ankommen, angekommen, aussehen, ausgesehen, etc. etc. Okay. And we of course also have, as we have learnt, many inseparable prefixes, untrennbare Vorsilben und untrennbare Verben. We bekommen, bezahlen, bestellen, empfehlen. Bekommen would be hat bekommen, no GE. Hat bestellen is regular, hat bestellt, no GE. Bezahlen is also regular, hat bezahlt, und empfehlen, hat empfohlen, ja, hat empfohlen. Also trennbar mit GE, nicht trennbar ohne GE, ja, das ist wichtig. Trennbar mit GE, nicht trennbar ohne GE. This is all basically a kind of a recap of the perfect tense, which we have already done. With your focus should be on the fact that in the case of separable verbs, the GE will split the verb, that is the prefix of the verb, and come in between. And in the case of inseparable verbs, where you have prefixes like emp, be or fer, you would not have the GE at all. Okay. So, dann machen wir weiter und gehen zu unserer nächsten Folie. Kann ich Ihnen helfen? Im Geschäft. Hören Sie, wer fragt was? Notieren Sie K, Kunde und V, Verkäuferin. Ja? Kunde und Verkäuferin. Who says what? Kunde is of course the customer. Kunde is customer, and Verkäuferin we know is salesperson, saleswoman. So, we will quickly play this audio and see who says what. Aufgabe 8a. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Ich glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Nur 29 €. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Nein, tut mir leid. Nur in hellbraun. Okay. Kann ich ihn mal anprobieren? Aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Ja. Und wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Moment, ich bringe Ihnen eine andere Größe. Ja. Aufgabe 8a. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Obviously, who's saying it? V is for Verkäuferin or the salesperson. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Welche Größe haben Sie denn? Welche Größe haben Sie denn? Größe, die Größe. Groß, yeah, groß is big, but in the noun form, die Größe, die Größen is size. Simple. In English, standard question is what's your size?
in German you say, welche Größe haben Sie? Welche Größe haben Sie? Which size do you use? Which is your size? Okay, that's the variation in German. Welche Größe haben Sie? Welche Größe haben Sie denn? Ich glaube 52 oder 54. Ich glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Again, we have gefallen. Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Was kostet er denn? Farbe 8a. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Das ist auch Ich Verkäuferin. glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ja, Verkäuferin. Sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Was kostet Kunde? 20 Euro. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Kunde. Nein, tut mir leid. Nur in hellbraun. Okay. Kann ich ihn mal anprobieren? Aber Kunde. natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Und wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ist die Größe richtig? Das ist Verkäuferin. Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? Ja, das ist der Dieses Kunde. Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Moment, ich bringe Ihnen eine andere Größe. Ja, so, very quickly, let's go through im Geschäft. Hören Sie, wer fragt was? Das haben wir notiert. Notieren Sie K, Kunde oder V, Verkäuferin. Ordnen Sie die Antworten den Fragen in 8a zu. Hören Sie den Dialog noch einmal zur Kontrolle. So, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Ja? Welche Größe haben Sie denn? Welche Größe haben Sie denn? Nummer 2. Ich glaube 52 oder 54. Das ist Nummer 2. Ich glaube 52 oder 54. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. So you can already see that Pulli is a short form of pullover. Was kostet er denn? Was kostet er denn? Nur 29 Euro. Nur 29 Euro. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Nein, tut mir leid, nur in hellbraun. Nein, tut mir leid, nur in hellbraun. Kann ich ihn mal anprobieren? Kann ich ihn mal probieren oder anprobieren? Aber natürlich, but of course, aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Ist die Größe richtig? Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. The size is not right. It's too small. Ja? Ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? And the color doesn't suit me. Die Farbe steht mir nicht. Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Sie sehen sehr gut aus. Sie sehen toll aus. Das ist dann Nummer 8. Ja. Couple of things. Umkleidekabine, Kabine, Cabin. Umkleidekabine, ja. Changing rooms, Umkleidekabinen.
are changing rooms in a shop. Ausgezeichnet, sehr gut oder sehr, sehr gut ist ausgezeichnet. Yeah? Basically it means outstanding, but yeah, sehr gut. Things to note here, of course, Personalpronomen im Dativ. Personalpronomen im Dativ. Ich, mir, du, dir, er, ihm, es, ihm, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen. Und Verben mit Dativ gefallen, stehen, passen, helfen plus Dativ. Kann ich Ihnen helfen? Can I help you is kann ich Ihnen helfen? Ja? Mein Freund braucht Hilfe. Ich helfe meinem Freund. Or better said, ich helfe ihm. Okay, that is the dative form of. So helfen, there are certain verbs in German which will always take a dative object, no accusative object, and helfen is one of them. We will do these verbs as and when they come up, but the other set of verbs, that is gefallen, stehen and passen, these belong to a particular group of verbs. Now we have here gefallen is not regular, gefällt is its conjugation, then you have stehen, passen, but we have also learned the verbs, for example, schmecken, yeah? Schmecken or gehören, gehören, to belong to, yeah? All these verbs, gefallen, stehen, passen, schmecken, gehören, when we use them, it's very simple. Gefallen means we can learn, if you like something, you can say, das gefällt mir. Or stehen means if something suits you, you can say, das steht mir or das steht mir nicht. Passen is to fit or suit. Yeah? Schmecken, taste, something tastes good to me, das schmeckt mir. Or gehören, something belongs to me, das gehört mir. So all these verbs are used in a sense in a passive construction or in a passive way. It's not a passive voice. Okay, don't. But when, if you say using gefallen, if you want to say that you like something, then that something pleases me. That's how you use it. Okay, or that something suits me. That something fits me. And this me will always be dative. Or this doesn't suit you. Okay, this color. Die Farbe blau steht dir nicht. The blue color doesn't suit you. That you will be in German in the dative case, and these are the dative forms of all the personal pronouns, and it's a thing which we just have to learn by heart. We have already seen the accusative forms. So for example, you would have ich, mich, mir. Ich is nominative, mich is accusative, and mir is dative. Okay, I am sure you will find the accusative forms in your notes. You just have to add these dative forms to them. And so our basic table for the pronouns, like the basic table for articles, is der, den, dem, das, dem, die, der, and so on and so forth. Okay, nominative, accusative, dative. So our basic table for pronouns will become ich, mich, mir, du, dich, dir, ihn, ihm, es, ihm, sie, ihr, wir, uns, ihr, euch, sie, ihnen. Yeah, that will be our basic table for the personal pronouns in all three cases.
And please remember these verbs, they are always dative, and helfen. Helfen is normally in the normal active sense we use it, I help you, but that you will be in the dative form. Okay. Quickly do by yourselves Aufgabe C. Lesen Sie die Sätze aus 8a und 8b noch einmal. Markieren Sie die Personalpronomen im Dativ und unterstreichen Sie die Verben mit Dativ. Ja? Ihnen helfen, gefällt Ihnen, steht mir nicht, tut mir leid, steht Ihnen ganz ausgezeichnet, passt mir nicht. Yeah, these are the mir and Ihnen are the two dative forms. And another variation, shoppen, ergänzen Sie die Dialoge, hören Sie zur Kontrolle, spielen Sie dann zu zweit. Oh, dieser Rock gefällt mir. Sehr gut. Der Rock passt dir nicht. Er ist viel zu kurz. Obviously, it's a mother and daughter going shopping. So, what the daughter ist viel zu kurz. 2. Können Sie helfen bitte? Können Sie mir oder können Sie uns helfen bitte? Der Rock gefällt meiner Tochter, aber er passt ihr nicht. Ja? Could you help us? Können Sie uns is better, I think, than mir. Können Sie uns helfen bitte? Der Rock gefällt meiner Tochter. My daughter likes the skirt. Aber er passt ihr nicht. But it's not fitting her. Aber er passt ihr nicht. Dieser Rock passt mir nicht. Er ist viel zu lang. Er ist viel zu lang. Oh, der Rock steht dir sehr gut. Ja? Der Rock steht dir sehr gut. We quickly listen to the dialogue between mother and daughter. The mother wants a shorter skirt and, the daughter wants a shorter skirt and the mother will have none of it. Aufgabe 9. 1. Oh, dieser Rock gefällt mir sehr gut. Der Rock passt dir nicht. Der ist viel zu kurz. 2. Können Sie uns helfen, bitte? Der Rock gefällt meiner Tochter, aber er passt ihr nicht. Einen Moment bitte. 3. Dieser Rock passt mir nicht. Er ist viel zu lang. Oh, der Rock steht dir sehr gut. Ja? Der Rock steht dir sehr gut. Yeah, so this is another variation of a similar dialogue. And of course, since we are in the Kaufhaus, die Kaufhaustafel, yeah, what will you find where? And usually you will find it in all the big supermarkets. You will find a board like this with Untergeschoss, Erdgeschoss, erster Stock, zweiter Stock, dritter, vierter und fünfter Stock. Yeah, Stock is of course floor, first floor, second floor. Untergeschoss is cellar or and Erdgeschoss is the ground floor. Okay, and you have different. It's a departmental store, so you have different departments. Lebensmittel, grocery, Lebensmittel. Alles für die Küche, ist klar, ja? Alles für die Küche. Erdgeschoss, Kosmetik, Parfümerie, Uhren, Schmuck, der Schmuck, Jewelry, der Schmuck. Schreibwaren, Bücher, Zeitschriften, der Schmuck. Schmuck is der. Schmuck is jewelry. Schreibwaren, Schreiben, Schreibwaren. Okay, stationery, Schreibwaren. Bücher,
Bücher, Zeitschriften, magazines, Zeitschriften, erster Stock, Damenmode, die Mode, fashion, we did that last class, Damenmode, Herrenmode, Damenmode, Freizeitkleidung, Freizeitkleidung, casual dressing, Freizeitkleidung, Abendkleidung, yeah, formal or evening dresses, Schuhe für sie und ihn, Schuhe für sie und ihn, so shoes for her and him. Zweiter Stock, Herrenmode, Damenmode, Herrenmode, Anzüge, die Anzüge ist a suit, Anzüge, Hemden, Shirts, das Hemd, die Hemden, Freizeitkleidung, again casuals, Freizeitkleidung. Ja. Im dritten Stock Mode für Kinder und Jugendliche, Mode für Kinder und Jugendliche, ja, fashion for children and young ones. Spielwaren, ja, toys. Vierter Stock, Computer, Technik, CDs und DVDs, Fotozubehör. Zubehör is all the extra, these things that you, for example, if you have a camera and then you have n number of different lenses and all sorts of attachments to the camera, all these, what are they called? All these additional things that you have, that's called Zubehör. Yeah? Und im fünften Stock Sportkleidung, Sportartikel, Fitnessgeräte, das Gerät, die Geräte is a device or an instrument or a device, okay. Das Gerät, die Geräte. Bademode, Baden, swimwear, yeah, Bademode would be swimwear, Baden is to go swimming, Bademode. Fundbüro und Café, Fundbüro, very important place in a Fundbüro is basically lost and found, where if you lost something, the first place to go to is the Fundbüro. Thus, Fundbüro is the lost and found place, and of course, das Café. Yeah? So, wo finden Sie zum Beispiel einen Lippenstift? Wo finden Sie einen Lippenstift? Kosmetik ist im Erdgeschoss. Ja? Erdgeschoss. Wo finden Sie Kaffee? Der Kaffee. Kaffee, if you want to buy the powder, then Untergeschoss Lebensmittel, or if you want to have a cup of coffee, then Kaffee ist im 5. Stock. Parfum, Parfüm, ja, Parfümerie ist auch Erdgeschoss. Das T-shirt, what kind of a, this thing is T-shirt, it's casual dressing, so T-shirt would be for das T-shirt, erster oder zweiter Stock, ja, or Sportkleidung also, or 5. Stock also, T-shirt. Die Batterie, Computertechnik, CDs, DVDs, Fotozubehör, die Batterie, ja, im 4. Stock. Der Tee ist auch wie Kaffee im 5. Stock. But if you want to buy tea leaves or bags, then of course you go to the Lebensmittel, the grocery store. Okay. Und der Kugelschreiber, das ist eine Schreibware. Schreibwaren sind im wo sind Schreibwaren? Erdgeschoss, ja, Erdgeschoss. Der Fotoapparat, wo finden Sie Fotoapparat?
yeah, im vierten Stock. So, this is a quick, yeah, Sie sind im Kaufhaus, yeah, then we go over to the next exercise. Sie sind im Kaufhaus, Sie sind im Kaufhaus, that's on page 115, exercise 11b. Sie sind im Kaufhaus und suchen verschiedene Dinge. Das Ding, the way it sounds, die Dinge is a thing. Verschiedene, different, verschiedene, different. Sehen Sie die Tafel an, sehen Sie die Tafel an, wo finden Sie was? Sie suchen ein Geschenk für Ihre Schwester, sie kocht gern. Ja? Sie kocht gern, Ihre Schwester kocht gern und Sie suchen ein Geschenk. You're looking for a gift for your sister and she likes to cook. Sie kocht gern, also alles für die Küche, Untergeschoss. Ja? Alles für die Küche, Untergeschoss. Nummer 1 would be Untergeschoss. Sie brauchen einen Kugelschreiber. Sie brauchen einen Kugelschreiber, Schreibwaren, Erdgeschoss. Erdgeschoss. Ihr Vater hat Geburtstag, er fotografiert gern. Ja, Ihr Vater hat Geburtstag, er fotografiert gern. Fotozubehör im 4. Stock. Im 4. Stock. Dann, Sie suchen ein Spiel für den Sohn von Freunden. Sie suchen ein Spiel. Looking for a game. Spielwaren. Und wo haben wir Spielwaren? Wir haben Spielwaren im 3. Stock. Ja? Also das ist dann im 3. Stock. Und Sie spielen gern Tennis und brauchen Bälle. Sie spielen gern Tennis und brauchen der Ball, die Bälle. Is a ball. So, you like to play tennis and look for tennis balls. Where would you go? Sportartikel im 5. Stock. Ja? Im 5. Stock. Okay. So, go through these things which are useful to learn what to do, how to orient yourself. If you go to a big Kaufhaus, like let's say Karstadt, for example, if you go to a Karstadt departmental store, you step inside and you just don't know where to go, what to do. But then you'll always have this orientation board there, something like this, and which will tell you what is where. And usually it happens that all the major departmental stores will have the grocery section in the cellar, that is in the basement, and the food court right at the top. Okay, that is a normal mode. To wrap up lesson 10, kurz und klar, what we have done yesterday and today in lesson 10 is über Kleidung sprechen, to be able to talk about clothes and clothing. Yeah? Der Mantel ist doch toll, oder die Jacke, oder die Jacke, der Pullover, oder das Hemd, die Hemden, das Kleid, die Kleider, etc. So the colors, blau, brown, dunkelbraun, hellbraun, etc. All these, the vocabulary is all there in the glossar and in the Arbeitsbuch, in the workbook. Please make sure that you learn the vocabulary that's there. And then we have done use of words like welcher and dieser. We have seen that helfen always takes the dative form, or always takes the dative object. And then we have done expressions like what's your size, welche Größe haben Sie denn? And then verbs like passt mir nicht, or die Farbe steht mir nicht, or we also had gefällt
wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Gefällt mir nicht or gefällt mir gut. Okay. And sich im Kaufhaus orientieren. That's what I was saying at the end, that if you go to a huge departmental store, then you need to orient yourself, otherwise you can get lost. Im Erdgeschoss, im ersten, zweiten Stock, wo finde ich Sporthosen zum Beispiel, wo finde ich was, wo gibt es das, ich suche, haben Sie, you can ask, but otherwise you can also look at the board. Yeah? Im dritten Stock oder im dritten, vierten, fünften Stock, Erdgeschoss und so weiter. Okay, this is the vocabulary scope of lesson 10, and then we have done the grammar of lesson 10 also, which is the interrogative article welcher, welches and welcher, and the response to that with the demonstrative article dieser, dieses and dieser. Verben mit Dativ, gefallen, passen, stehen, helfen, und Personalpronomen im Dativ, the dative form of personal pronouns, ich, mir, and so on and so forth. And then the perfect tense of separable verbs. Ankommen ist angekommen, umtauschen hat umgetauscht, anziehen hat angezogen. And Partizip 2 von nicht trennbaren Verben, non-inseparable verbs. Bekommen hat bekommen, bestellen hat bestellt, empfehlen hat empfohlen, and bezahlen hat bezahlt. Okay, so please go through, as I said, the vocabulary of lesson 10 and the exercises in the workbook, and we will come back next week with lessons 11 and 12, and with that we will be finishing the A1 book Netzwerk Deutsch A1. So until next week, auf Wiedersehen und viel Spaß.